everyone, welcome back to my channel. I'm Priyanka, and in today's video I'm doing a Q&A with my mom. And before I move on to the husband tag video, I thought I'll sit down with my mom and do a video. So I posted a poll on Instagram and YouTube. So a lot of you guys posted questions, and let's start with some of them. First, let's talk about some of the shopping related questions. So this video is going to be a mix of English and Telugu, whatever she's comfortable with. Neeku majlo Telugu vaste Telugulo maatladu, ledante English lo maatladu, nee ishtam. So first question, best places to buy sarees for weddings and how to choose quality. We bought few at Sai Kanchi, we bought few at Mandir. No general ga తీసుకునే places, she buys quite some in Vigneshwara Silks for smaller budget sarees. Wedding. Not for wedding, but she buys like smaller sarees, or if you're looking for someone in your house, like for your mom or a small functions kaite Sarda sarees Vigneshwara Silks. Sarda sarees, I really like Sarda sarees because we bought a lot of Banaras sarees even for my first cousin's weddings. Like almost 10 years back also, I wore a lot of them from Sharda sarees, and they're very beautiful. I'll try and insert some pictures here. Even she's bought a lot of them in Sharda sarees, so we really like the quality. And if you're looking for something in like 7,000-8,000 to probably like 20,000, so below 10, below 10 they're good. They have some in 20 and Gadwal sarees in 10 and some Banaras sarees. Recently when we saw, there were some in 20 Gadwal also. Nice. They were also good. Yeah. Usually wedding sarees ante Hyderabad lo ekku mandi mudda choice muddaki veltaru. ముద్దలో వెరైటీ బాగుంటుంది, బట్ కాకపోతే ప్రైస్ రేంజ్ కొంచెం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది, అందరికి అఫోర్డబుల్ కాదు. అది సాయి కంచి అనేది క్వాలిటీ బాగుంది, వెరైటీ కూడా బాగానే ఉంది. Parlor like price range also you will find decent sarees, like pretty good sarees at like 20,000 range and above. అండ్ వెడ్డింగ్ అనేది బడ్జెట్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు వెడ్డింగ్ సారీ 10,000 లోనే తీసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్కరు 50,000, ఒక్కొక్కరు 1 lakh పెట్టొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కంచి వెళ్ళొచ్చు. So we bought few in Kanchi also. Yeah, Kanchi also. Like my brother కంచి ఆల్సో ప్రకాష్ అని ఒక షాప్ ఉంది, బెస్ట్ క్వాలిటీ. My talambralu sarees from there, and my brother's mother-in-law and my brother's wife, they went to Kanchi, so they got that one. She selected it over WhatsApp video call, so that one turned out really good. So Prakash లో మంచి క్వాలిటీ దొరుకుతుంది, ప్రైస్ కూడా చాలా బెస్ట్ ప్రైస్ లో మనకి దొరుకుతుంది. So the next question is about whether we are starting a brand together, and a lot of them were asking where to get these blouses done and where to order and all those details. So yes, we are starting something. It's called Priyanka Boppana Official as of now. That's my Instagram page. You can go find us there, and you can start placing orders in a while, probably after the lockdown. So all the blouses that I wore for my wedding, all the dresses and her blouses, everything is by us. So all the work, everything she chose, she designed all of them, and some of them both of us did them together, and the others we looked at Pinterest and Instagram and inspired by some of the designs, we got them done. So everything is by us. All the dresses I designed them, all my dresses, my mehndi dress and few others, whatever it is, the color combinations, everything is by us. So you'll be able to order them very soon. So yes, Priyanka Boppana Official. And also some of my friends will be putting their collection also in that. Swati will also put her collection. So we were all planning to do something together. So probably Swati and maybe others too, I don't know yet, but yeah, it's going to be a brand. And eventually కూడా కొన్ని డిజైన్ చేసిన బ్లౌజెస్ మెటీరియల్ కానీ అన్నీ మేము చూపించబోతున్నాము, అవి కూడా చూడండి. ప్రియాంక మ్యారేజ్ లో తను కట్టుకున్నవి, నేను కట్టుకున్నవి, మేము చేసిన బ్లౌజెస్ డిజైన్స్ ఎలా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసాము,
Telugu, I'll upload something on Telugu channel. So the sarees and blouses tane eskunnavani Telugu channel lo chudochu meeru. Inka we'll also have jutis and bags, clutches, party wear clutches coming up, and eventually probably hopefully makeup and others too. But for now let's say clothing. Mostly I think wedding wear and also some casual wear. I think handloom is what we're thinking of. Yeah, we'll see as it goes. There are some styling questions which I think I'll answer separately. Now we'll move on to some other questions. So someone asking what was the toughest task during the wedding? అన్నిటికన్నా కష్టమైన పని ఏంటి? చాలా మంది అనుకుంటారు షాపింగ్ చేయడం చాలా కష్టం, కానీ నాకేమనిపిస్తుందంటే వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం, అంటే పర్సనల్ గా ఇళ్ళకి వెళ్ళి పిలవాలి, అది చూసారా, అది చాలా బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనమాట. వెడ్డింగ్ లో మనం మిగిలి అన్ని చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు, ప్రతిదీ కూడా మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటాము కాబట్టి అవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. వెడ్డింగ్ ఉంటుంది అని తెలిసినప్పుడు మనం దాదాపు 6 నెలల ముందు నుంచి, సంవత్సరం ముందు నుంచి కలెక్షన్ చేయటము, జ్యువెలరీ కానీ, షాపింగ్, సారీస్ కానీ, ఈవెన్ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఈజీ. పెట్టుబడి సారీస్, అందరికి రిలేటివ్స్ కి ద సారీస్ దట్ యు వాంట్ టు గిఫ్ట్, ఎవ్రీథింగ్. There's some amount of planning, but most of it we did it in the last month. But the toughest task definitely wedding cards. One more question about rendu pellillu ventane. How did you handle both the weddings one after the other? That was also one of the questions. అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అయితే గనక యాక్చువల్ గా రెండిటికి కలిపి ఒకటేసారి చేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే వెంటనే మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకళ్ళది అయిన తర్వాత ఇంకొకరిది చేయటం అంటే అది ఇంపాసిబుల్ అనమాట, మనకి టైం అవైలబిలిటీ సరిపోదు. అందుకనే మేము ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే గెస్ట్ అంటే రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ గా ఇవ్వాల్సిన శారీస్ కానీ అన్ని కూడా ఒకటేసారి తీసేసుకోవటం జరిగింది. We went once to Charminar, once to Begum Bazaar. We finished all the bangles that we had to give for my wedding, the ones that I had to wear for my mehendi return gifts, the ones she wanted to give to relatives. For my wedding, Teja's wedding, for both, all the events we got at once. Begum Bazaar went once. She was sitting in the car because if you guys remember, I mentioned in the earlier video, she hurt her leg, she slipped and fell. Yeah, she's that careless person. So she slipped and fell just before my Nishchitaranam. So she was sitting in the car, dad, mom, everyone was sitting in the car. Quickly I went and got all the return gifts. So the second time we had a little gap for my brother's wedding, so that time we went again to pick up some of the return gifts again for my brother's wedding because we wanted to do like a variation. But yes, but the bride was very helpful during my wedding because I did a lot of things. That's why I think it was easier for her. But the only thing I couldn't help them, both my mom and dad, is distributing the wedding cards. And with her knee problem, like she hurt her knee pretty bad when she fell. Alane, every house had stairs and like she struggled quite a lot for both the weddings. So that was pretty difficult. చాలా కష్టం అనిపించింది అన్నమాట, కానీ చాలా ఇష్టంగా చేసాం అది. లేకపోతే ఆ దెబ్బ. కానీ యాక్చువల్ గా అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంటికి మనం వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా మనకి చాలా ఆత్మీయులు, వాళ్ళందరూ కూడా రావాలి అంటే మనం తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంటికి అంటే అవకాశం ఉన్నంత వరకు మన ఆత్మీయులందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి పర్సనల్ గా వాళ్ళని దగ్గరుండి ప్రేమగా వాళ్ళని ఆహ్వానించి అప్పుడే కదా వాళ్ళందరూ అంత ప్రేమతో వస్తారు. అది చాలా ఆనందంగా కూడా అనిపిస్తుంది, కష్టమే కానీ చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది. అందుకే అందరూ వచ్చారు, ఎవరు మిస్ చేయకుండా. లైక్ ఎవ్రీవన్, my wedding especially, there was like a very short gap from the time it got fixed, but everyone came, even from our village. I think a whole bus of people had come, which was super happy for my dad. And her relatives also, everyone had come, all my close friends were there. So whoever we missed, we called and invited them. I think that was also something that someone asked.
how do you make sure that you don't miss anyone? They made lists as soon as the date got fixed. They made lists and lists and lists and lists. Whoever we missed, Several we times. called. Yeah, they rechecked a couple of ప్రతి times. అకేషన్ కి ఆ లిస్ట్ తయారు చేసుకోవటం, ఇదంతా కూడా చాలా Organized. ప్లాన్డ్ గా చేయడం జరిగింది. There were some questions about decor, mehendi and all that. I think I'll do a separate video about vendors where I'll talk about planning a wedding. So we'll leave that to another video. So the next question is, what is the right age to get, what is the ideal age for women to get married? There is a doctor who's asking this question. ఓకే ఓకే జనరల్ గా ఇవాళ ఎలా ఉంటుందంటే ఎడ్యుకేషన్, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవాళ ఆడపిల్లలందరూ కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరికైనా ఒక 25 years వస్తే గానీ ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే కనీసం 25 years అనేది అవుతుంది. తర్వాత ప్రొఫెషనల్ గా కూడా మంచి జాబ్స్ లో ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా కనబడుతుంది. సో ఆ 25 to 30 years అనేది ఎవరికైనా కూడా ఒక ఐడియల్ టైం ఇవాళ ఈ రోజులకి number wise. And I think ideal is when you are ready to get married and you find the right person. That's when it's ideal, according to me. How did your mom find Yash for you? How did she realize that he is the perfect partner for you? యాక్చువల్ గా ఇది ప్రియాంక చాయిస్. అది ఇప్పుడు దాకా I never mentioned it anywhere, so nobody knows the story or anything, which I'll do a husband tag. Yes. ఓకే, యష్ ని చూస్ చేసుకోవటం అనేది ప్రియాంక చాయిస్. అది తన చాయిస్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. అందువల్ల నేను కూడా వెంటనే తను చెప్పినప్పుడు చాలా పాజిటివ్ గా కన్సిడర్ చేశాను. ఒకసారి తను చూసిన తర్వాత ఎస్ ఈస్ ద రైట్ పర్సన్ అని అనిపించింది. What are those qualities that you felt are the right, because of which you felt he is the right choice? ఒకటి, ప్రియాంక అంటే చాలా ఇష్టం యష్కి. దట్స్ ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ. Any parents, that's what they look for. తర్వాత మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, వెరీ బ్రిలియంట్, వెరీ టాకిటివ్. మోస్ట్లీ ఇంకొకటి నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ గా కూడా తనకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. Which aligns very well with both my parents. My mom and dad are very spiritually inclined, and so their wavelengths match really well in that particular thing. Yes. And he reads a lot. He's looking to always looking. He has the thirst for knowledge, literally. ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి, ఆ క్వశ్చన్ చేసే విధానం కానీ, తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి కానీ, ఆ డిస్కషన్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అతనుకున్న నాలెడ్జ్ కానీ, ఇవన్నీ ఎవరైనా ఇంప్రెస్ అవుతారు. So we'll ask my dad also what he first thought. So I wanted to ask the same question to my dad also. So when you first met Yash, what was your first impression? మీరు తన్ని ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు మీరేమనుకున్నారు? జనరల్గా ఏ ఆడపిల్లకైనా తండ్రి పెళ్లి చేసే ముందు అతనికి మెయిన్గా 2 పాయింట్లు చూస్తాడు. ఒకటి, అతను సంస్కారవంతుడా కాదా, ఇంకోటి జీవితకాలం తన భార్యని చక్కగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ సపోర్ట్గా ఉంటాడా లేదా అనేది ఈ 2 పాయింట్లు చూస్తాడు. ఏ ఫాదర్ అయినా, నేనే కాదు, ఈ లోకంలో ఏ ఫాదర్ అయినా ఆ 2 పాయింట్లు చూస్తాడు. ఆ 2 పాయింట్లు నాకు కనిపించింది. ఒకటి సంస్కారవంతుడు, ఇంకోటి తన వైఫ్ని లైఫ్ లాంగ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ సపోర్ట్గా ఉంటాడు అనేది. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేక డబ్బు కానీ, ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ ఆ 2 పాయింట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంది, ఈజ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి. డబ్బు అనేది అది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని అతనిలో నాకు కనిపించింది ఫస్ట్ టైం.
So he's saying samskaram ante English lo Culture. Culture, okay. అంటే క్యారెక్టర్, Values, he has Values, values. And everything falls under samskaram ante Samskaram. respecting elders, valuing people around you. సొసైటీని ప్రేమించడం, వైఫ్ ని ప్రేమించడం, తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడం, ప్రతి వ్యక్తిని గౌరవభావంతో చూడటం, ఇవన్నీ కూడా సంస్కారం. సంస్కారం కింద వస్తాయి. వైఫ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ Okay. లైఫ్ లాంగ్ ఆమెకి సపోర్ట్ గా, Look వైఫ్ after. కి సపోర్ట్ గా ఉంటాడా లేదా, ఈ 2 పాయింట్లు ఏ తండ్రి అనేది చూసేది అది నేనే కాదు. మిగతా అన్ని నేను యాజ్ ఎ సెడ్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఏవి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మనీ. Okay. For anyone, that's the criteria that Right. should be evaluated. Right. Okay. So yes, thanks Dad for being my video, and hopefully we'll do another video with my dad. I was thinking we can do something like Dad does my makeup. Okay. Tell me in the comments if you would like to watch that. Before that, we'll move to another question. So what is your relationship with Priyanka's husband and Cheppevaru Adigaru? So basically, first couple of times they meet, my mom is like very upfront. So she talks very openly, and they start having like these spiritual discussions initially. And then Yash is like a very curious person who's always looking to learn. It's not just about technology or his field of work, about everything. So they used to discuss a lot and all that. So they're very well acquainted with each other. They already have bonded by the time much before we start planning the wedding and everything. They were already bonded. But he has a very good relationship with both my parents. And if you've seen my Instagram, I posted a video where all of them are dancing. Yash was making my mom and dad dance. So I'll link it. I'll put it somewhere here if you haven't seen it. So that's the sort of యష్కి relationship. డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నన్ను అడిగాడు మ్యారేజ్ బిఫోర్, కాక్టైల్ పార్టీలో మీరు కూడా డాన్స్ చేయాలని నాతో పాటు అని. ఇప్పటికి నాకు కాలికి బాగా దెబ్బ తగిలింది, నేను నడిచే పరిస్థితిలో కూడా లేను. కానీ నేను మాట ఇచ్చాను కదా అని చెప్పి అంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా కాలి నడిచే స్థితిలో లేను యాక్చువల్గా. అయినా కూడా నేను కావాలని తనతో పాటు చేయి కలిపాను. ఆ రోజున కాలు కూడా కలిపాను. So he made both my mom and dad dance, and even my brother. Everyone joined the dance. How to choose a right life partner. And especially in arranged marriages, you hardly get to meet the person only for a few minutes, and then probably later if we go ahead a couple of times. So in the first meeting, how can you tell that this person might be the right choice? ఏ విధంగా మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి అవతల మనిషిని, ఆర్ ఎలా ఇది కరెక్ట్ చాయిసా కాదా అని ఎలా డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఇన్ జనరల్? ఎవరినైనా కానీ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కొంత అబ్జర్వేషన్ అనేది అవసరం. ఫస్ట్ టైం మనం అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే వాళ్ళ గురించి మనకు అసలు ఏమీ తెలియకపోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కానీ, మొత్తం కొంత ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి కొంత తెలుస్తుంది. దానికంటే కూడా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, ఎలా కూర్చుంటున్నారు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి నీ అబ్జర్వేషన్ బట్టి అవతల మనిషిని ఒక అంచనా వేయటానికి ఈజీ అవుతుంది. అంటే అది అబ్జర్వేషన్ లో తెలుస్తుంది తప్ప అది చెయ్యాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. అది ఆడపిల్ల అవనివ్వండి, మగపిల్ల. అరేంజ్ మ్యారేజ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అది అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉండాలి. వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, మనల్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, మన ఫ్యామిలీని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు తెలుస్తుంది. వాళ్ళ ఫేస్ లో ఫీలింగ్స్ ని బట్టి కానీ, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని బట్టి కానీ, వాళ్ళ బిహేవియర్ ని బట్టి కానీ, ఎలా కూర్చున్నారు అనే దాని దగ్గర నుంచి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం చాలా వరకు తెలుసుకోగలుగుతాం వాళ్ళ గురించి. బేసిక్ గా చాలా ఒక నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఒక అంచనా రావచ్చు. I think you should definitely meet a couple of times before you decide, and not just over phone.
if possible, meet personally at least a couple of times in presence of your family, and probably otherwise also. Then you will be able to understand the person a better, much better that way. We can't really అప్పుడు take a మనకు decision in a అర్థమవుతుంది single ఓకే meeting. వీళ్ళ బిహేవియర్ ని బట్టి వీళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు వీళ్ళది మనకి సూట్ అవుతుందా సూట్ అవుతుందా, మనము లైఫ్ లాంగ్ జర్నీ చేయగలమా లేదా అనేది ఎవరికాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. And it is good to discuss certain important things, ante these are things that expectations from one person's end. Ivi first day enduku ani cheppi some people don't discuss them, but later on it come as a surprise. So these are some things I'm a little particular, or you have certain strong views about something. Those are probably something that you should discuss initially, so that you get to know whether the other person will actually be aligned to those or not. So that way even you will know what your future with that person is going to be. So those are probably the first few discussions that you should have, apart from also figuring out whether you'll have fun with this person, whether he'll mingle with your family and all those things. Apart from that, these are also something that you should discuss. I think my views very strongly align with Yash. So if I am doing some community service, he wouldn't stop me, but he will also join me in that. He'll not tell me that it's a waste of time. So there are few strong views, and I'm a vegetarian. He'll never force me to try and do it, or like push me to do that, but he'll push me to work hard, or he'll push me to push myself and do something out of my comfort zone if he feels that I will be able to achieve something, or if he feels that I'm not putting enough effort. Those things he'll push, but these are things that, so these were the first few observations that I made in the beginning when we used to work together. So it was much easier for us that I could make these observations. So these are things probably you should initially also discuss when you meet someone, just like how you would discuss if you're meeting a friend for the first time, if you're making friends. A lot of people were asking about jewelry, but I think we'll do a separate video on that, where I will probably not talk about each and every jewelry item or jewelry piece, but we'll talk about, like, I'll show you guys pictures and tell you guys. I think a lot of people were asking which stores have good quality, so I think I'll just list some of the stores which she usually prefers buying. And there was also one question about how did you plan for jewelry for the wedding, like how should one plan for jewelry for a girl's wedding. So Nuella planned చేసావు. So I'm really thankful that they planned it, because in recent ఏ పేరెంట్స్ కైనా ఆడపిల్ల ఉంది అంటే 10 years లోపే, అంటే చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పటి నుంచే దే విల్ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ అనమాట. అది యూజువల్ గా ఏ మదర్ అయినా చేసేదేను. అట్లాగే ప్రియాంక కూడా చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే 1 year బేబీ నుంచే మేము స్టార్ట్ చేస్తూ వచ్చాము. రకరకాల జ్యువెలరీ అన్నీ కొని ఉంచటము. తనకి అన్ని జ్యువెలరీలో రూబీస్ కానీ, డైమండ్స్ కానీ, ఎమరాల్డ్స్ కానీ, సీజెడ్స్ కానీ, గోల్డ్ జ్యువెలరీ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఏజ్ వైజ్ గా అన్ని చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే కలెక్ట్ చేస్తూ చేయటం జరిగింది. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం తను గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యే టైంకే మొత్తం జ్యువెలరీ అంతా సెటప్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత కూడా మొత్తం అప్పుడప్పుడు తీసుకునే ఎక్కువ ఉన్నాయి. I think ఓనిల్ ఫంక్షన్ చేసే టైంకే జ్యువెలరీ ఆల్రెడీ. ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా ఇలాగే ప్లాన్ చేస్తారు. సో కొంతమంది అడిగారు, సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ కి వాట్ ఆర్ ద గోల్డెన్ రూల్స్, ఆర్ ఎలా ఇన్ జనరల్ గా, లైక్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఈ క్వశ్చన్ మదర్ కా డాటర్ కా? మదర్ కేనా? జనరల్ గా ఇట్స్ జనరల్ క్వశ్చన్, బట్ చాలా మంది అడిగారు ఇది. ఈ క్వశ్చన్ 3-4 people అడిగారు. ఓకే, జనరల్ గా సక్సెస్ఫుల్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మెయిన్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నువ్వు చెప్పావు ఇందాక, ఒక్కొక్కళ్ళ టేస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది, ఇద్దరు టేస్ట్లు ఒకేలా ఉండాలని లేదు, ఉండవు కూడా. సాధారణంగా ఇద్దరిది ఒకటే టేస్ట్ ఎప్పుడు ఉండదు.
అది ఒకళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేయటం అనేది చాలా అవసరం. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా సపోజ్ తను చెప్పినట్టు ఇందాక తన ఇంట్రెస్ట్ని హస్బెండ్ రెస్పెక్ట్ చేయాలి. తనకి ఇష్టం లేకపోయినా వైఫ్కి ఇష్టం కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేయాలి. సిమిలర్లీ మేబీ నాకు పర్టికులర్ గా కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ యష్కి ఉన్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ స్పిరిచువల్ ఇంక్లైన్. ఐ డోంట్ డూ పూజ ఆల్ ద టైమ్. I participate in discussions with them, but I'm not spiritually inclined. I don't read much, but because Yash is so interested, I participate in those discussions with him and with all of them, but I am not particularly interested. Especially if you ask me to do a puja, I'll run away from that normally. But because Yash is very interested, recently if you've seen the vlog where we went to my village, there also we did some puja. Normally I wouldn't sit and do puja for so many hours, but he's very interested, and it gives him a lot of happiness, and it gives him some direction towards his goals, or it gives him some peace and everything. So I went along with him, and it's when it is super sunny also, I don't go out anywhere, but he's someone who explores a lot of places. He likes to travel. So because he likes it, so I end up going. So similarly, either some compromises and some adjustments. Like my dad has some particular things which she may not be interested, but she's very cooperative. Similarly, she likes to write, and he's very supportive of her. So in any marriage, I think that's what it is. That's a success thing. Success ka de steps. I think there's one more question about someone asked. See, someone who's not a Telugu person, if they are to get married to a Telugu guy and follow South Indian marriage rituals, how to incorporate in those customs? So this is not relevant to us. Here both of us are Telugu. We both are South Indian. But this is a question that someone has asked. So I think you should try and incorporate both the cultures in that. So that way no one will end up being unhappy. Even if you're not a South Indian, and if your husband is a South Indian, then if you try and incorporate certain things which are in their culture, then of course their family will be happy, and similarly you can request them to incorporate some. So that should be a mutual understanding. We'll take one last question. Okay. What will you miss the most when I'm gone? So basically, we moved to a new house, and when we had come here during my brother's wedding, and then because of the lockdown, we got stuck here. So yeah, when I completely leave, what is that one thing that you'll miss the most? ఏ మదర్ కైనా ఉండేదేను. ఎంతకాలం పెంచుకున్నా ఏదో ఒక రోజు తప్పనిసరిగా ఆడపిల్లని పంపించాలి కదా. సో మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవుతారు. బట్ నేను వెళ్తే నువ్వు ఏం మిస్ అవుతావు ఇక్కడ అంటే? షీ హ్యాస్ హర్ న్యూ డాటర్, షీ హ్యాస్ అ యంగర్ డాటర్ నౌ, దట్ ఇస్ హర్ డాటర్ ఇన్ లా. యాక్చువల్ గా పిల్లలిద్దరు పెళ్లిళ్ళు కాకముందు నాకు ఇద్దరే పిల్లలు ఉండేవారు, నా కూతురు కొడుకు. కానీ ఇప్పుడు నాకు 4 పిల్లలు అయిపోయారు. నా అల్లుడు నా కోడలు కూడా నాకు పిల్లల్లానే ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు నాతో. మమ్మీ అంటే పిల్లలు వెనకాల ఎలా తిరుగుతారో వాళ్ళు కూడా అలాగే తిరుగుతున్నారు నా వెనకాల. సో వెరీ లక్కీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. డెఫినెట్ గా మిస్ అవుతాను, ఎందుకంటే మదర్ డాటర్ రిలేషన్ కాదు మా ఇద్దరిది. రియల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అంతే, ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాం ఫ్రెండ్ లాగా. సో మిస్ అవటం అంటే డెఫినెట్ గా తనని నేను మిస్ అవుతాను. అయితే అది పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు, ఎందుకంటే ఒకటే ఊర్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి. అది కాదు, ఒకటే ఊర్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏదో నేను వేరే ఊరు పంపించట్లేదు, వేరే దేశం పంపించట్లేదు, ఇదే హైదరాబాద్ లో ఉంటాము దగ్గర. Oh, that was the last question, guys. So mostly I usually call her even when I'm heading home from office. So that's what I'm going to do now also. When I'm going to office and coming back from office, I'll call her. Yeah. And probably so yeah, that's about it. So that was the Q&A with my mom, and I have more videos coming up related to the wedding, and there's a lot of shopping related videos. We've slowed them down because of the lockdown. We didn't want to
do that. But yeah, a lot of other videos are coming up, and I'll be doing the husband tag super soon. So stay tuned for that, and thanks for answering all the questions, Amma. And follow me on Instagram for more, and yeah, subscribe to both my channels, and I'll see you guys in the next one. Bye.